Test 1, 2, 3. Good morning, everybody. In a couple of minutes, we will start with the Sunday edition of our Easter Cup. We will have some beautiful races for you this morning, and we will start in a couple of minutes with the Junior F races for the 222 meters, the semi-finals. So as soon as the officials arrive and the padding is ready, we can start with our races. Okay, the padding is ready. Our officials are also on the ice. So in a couple of seconds we can start with the first race of the Easter Cup on this Sunday. And we will start with the 222 semi-finals, Group 2 for the qualification Junior F. And we have 4 skaters on the ice. For the Netherlands we have Neve Strunks, Pam van der Knaap, Loet van Oost, and for Belgium, Ada Bijls and Malik Mba-Demil. Go to the start. Ready. And here we go for the first race of this Sunday morning. Race 165 at the Easter Cup here in Ghent. The 222 meters for the Junior F semi-final, with Neve Strunks in the lead of this race.
They are completing their last rounds. And here we have the finish. First place for Neves Trunks. Second place for Pem van der Knaap. Third place for Lutz van Olst. And fourth place for Ada Bels. For the next race, we would like to have on the ice Yara Brouwer for the Netherlands, Anushka Belt-Buitenhuis for the Netherlands, Mitch Matteau for Belgium, Liz Schröder for Germany, and Israeli Wouters also for Belgium. Go to the start. Ready. And they have been started, the Junior F 222 meters semifinals Group 1. Row skater 165, Yara Brouwer is taking the lead for the moment. The two other skaters right behind her. But she finished in the first position. So first place in this race, Yara Brouwer. Second place, Anushka Belt-Buitenhuis. Third place, Mitch Matteau. Fourth place in this race, Liz Schröder. And the fifth place, Israeli Wouters. For the next race, we have on the ice for Belgium, Louis Bronselaar. For the Netherlands, Alan Govaert and Fenne Postma. For Belgium, Oscar Bunkings. And for Great Britain, Madison Shoebridge. Go to the start. Ready. And this was the start of race 167, the 222 meters Junior F semi-finals. With Louis Bronselaar in the lead of this race. This was the last round and we are heading for the finish with the first place for Louis Bronselaar. Second place goes to Alan Govaert. Third place Fenna Postma. Fourth place Oscar Bunkings. And the fifth place in this race goes to Madison Shoebridge. Those were the races for Junior F. We will now continue with the 222 meters for the Junior E's. And we have 6 skaters on the ice. For France, Kenza Mariam Doumbia. For Great Britain, Emmeline Francis. And then for the Netherlands, Celine van Laar, Lois den Heijer, Cas Juffermans and Lieve van der Meer.
Go to the start. Ready. And the race has started. Race 168, the Junior E's for the 222 meter in the semi-final. With Kenza Mariam Doumbia in the lead in the last round of this race. And he finished first place, Kenza Mariam Doumbia. Second place goes to Lois den Heijer. Third place for Celine van Laar. Fourth place, Cas Juffermans. The fifth place goes to Lieve van der Meer. And the sixth place in this race is for Emmeline Francis. For the next race, we would like to have on the ice for the Netherlands, Quinn Wijbrands, for Belgium, Juno Bijls, for France, Gabrielle E., for Great Britain, Florence Botus and Tony Broughton, and also for France, we have on the ice, Malone Marquez. Go to the start. Ready. Go to the start. Ready. And here they go after the restart of this race, 169, the 222 meters semi-finals for Group 2 for the Junior E's, with Quinten Wijbrands in the lead of this race. Quinten Wijbrands, and here we have the finish. Quinn Wijbrands, first place. Second place goes to Juno Bijls. Third place for Florence Botus. Fourth place in this race for Gabriel Yee. Fifth place goes to Toby Broughton. And the sixth place is for Malone Marquez. And now we continue with the races for Group 1. On the ice, 6 skaters for Great Britain, Leopold Baumler and Zaya Wright. And then for Dutch skaters, Stijn Frazeur, Marieke Doetjes, Georgia Dingemans and Sander Witlunds. Go to the start. Ready.
And this is the race for Group 1 for the Junior E, 222 meters. The semi-finals with Leopold Baumler taking the lead. And in second position, Zaya Wright from Great Britain. And this is the last lap already of this race. And we have to finish. First place for Leopold Baumler. Second place goes to Zaya Wright. Third place in this race for Sander Widlund. Fourth place for Ten Vazur. Fifth place for Marieke Doetjes. Now on the ice for Belgium, Thomas Hartog for the Netherlands, Pepijn Reinders, Faber de Kimper for Belgium, and then also three other Dutch skaters, Roos Tonen, Merle Leblanc, and Nout Barendse. Go to the start. Go. Go to the start. Ready. And here they go, race 171, the Junior E 222 meters, with Thomas Hartog in the leading position, followed by Pepijn Reinders on the second place. Fiebe de Kimpen is moving forward on third position, and here they approach the finish line. And here we have the results of this race. First place, Thomas Hartog. Second place, Pepijn Reinders. Third place for Faber de Kimper. Fourth place, Roos Tonen. Fifth place, Nout Barendse. And the sixth place of this race is for Merle Leblanc. Those were the races for the Junior E, the 222 meters. We will now continue with the Women Junior D, the semi-finals, 500 meter for Group 2. And we welcome on the ice for the first race, Rosanne Widlund from the Netherlands, also Siebrich Soebourg, Eline van den Belt, Fleur de Bond, and Lauren Ramos Gusto, all skaters from the Netherlands. Ja, gewoon zo. Go to the start. Ready. And this is the first race for the Women Junior D, the 500 meter, the semi-finals. With in the leading position of this race, skater 114, Rosanne Widlund.
With behind her in second position, Sibrich Subour. 2 laps to go for these racers. And we are entering the last lap of this race, with still in the lead of this race Rosan Widlund, and in second position Eline van den Belt. And here we have the finish with the first position in this race, winner Rosan Widlund. Second place in this race for Eline van den Belt. Third place Sibrich Subour. Fourth place Fleur de Bond. And fifth place in this race for Lauren Ramos Justo. For the next race, we would like to ask on the ice 5 Dutch skaters: Emily van den Berg, Ise Schildmeijer, Bente de Pijper, Sarah Potters en Bente van der Meer. Go to the start. Ready. And here they go, race 173, the women junior D 500 meter semi-finals for Group 1. In the lead of this race, we have skater 43, Emily van den Berg, within second position behind her Bente de Pijper. And we have 2 laps to go. Second place in this race now for Ise Schildmeijer, with still on the lead Emily van den Berg, skater 43. And we are entering the last round of this race. And it will be a battle for the first position. And here we have the results of this race. Winner is Schildmeijer, first position. Second position of this race is for Emily van den Berg. Third position Sarah Potters. Fourth position for Bente de Pijper. And we are waiting for the finish of skater 172. Fifth position for Bente van der Meer. For the next race, we would like to have on the ice for the Netherlands Gilles de Boer, for Belgium Eline van Eekhout, for the Netherlands Ellen Govaert and Kelly Strunks, and also for Belgium Calice Matto.
Go to the start. Ready. And this is the race women junior D, the 500 meters semifinals group 1. 5 skaters on the ice, and in the lead of this race is Gildo de Bourg. Gildo de Bourg leading this race with in second position behind her Kelly Strings from the Netherlands. And they are heading for the last lap in this race. Still Gildo de Bourg leading with Kelly Strings in second position. And this will be the order how they will finish. So first place of this race, Gildo de Bourg. Second place for Kelly Strings. Third place for Eline van Eekhout. Fourth place, Caris Matto. And the fifth place goes to Ellen Govaert. Next race will be with the following skaters for the Netherlands. Felice Koudstaal for Belgium, Mente de Vriend, and then also 3 other Dutch skaters will be on the ice. Jente Hogendoorn, Jula Huisman and Danica Vondeling. Go to the start. Ready. And here they go, the women junior D 500 meter semi-final. With Mente de Vriend in second position of this race. And leading this race, skater 82, Felice Koudstaal. 2 laps to go for these ladies, with still Felice Koudstaal in first position, followed by Mente de Vriend in second position of this race. And we enter the last lap. And here we have the finish. First place for Felice Koudstaal, second place for Mente de Vriend, third place Jente Hogendoorn, fourth place in this race Jula Huisman, and fifth place Danica Vondeling. And after the women, we start with the men junior D, the semi-finals of the 500 meters. On the ice now, 5 Dutch skaters: Stijn Reinders, Sam Scargo, Marijn Schouten, Pieke van Oost en Bas van Laarden. Bas van der Laken. Go to the start. Ready. And this is the race 176, the men junior D 500 meter semi-finals for Group 2.
Within the lead of this race, skater 109, Stan Reinders. He is taking the lead of this race and has 2 laps to go. With behind him 2 Dutch skaters, Sam Scargo and Marijn Schouten, battling for position 2 and 3 of this race. And this is the last lap, with still Stan Reinders in the first position. And here we have the finish of this race. Winner and first place goes to Stan Reinders. Second place for Marijn Schouten. Third place Sam Scargo. Fourth place Pieke van Olst. And the fifth place in this race goes to Bas van der Laken. For the next race, we would like to have on the ice for Belgium Tom for the Netherlands, Tom Hartveld, for Belgium Janus Dupont, for the Netherlands John Berg and Joep van Zeug, and for Belgium Arne van Aarde. Go to the start. Ready. Go to the start. Ready. And after the restart, they are really going on now in this race. Race 177, men junior D, 500 meters, semi-final. Within the lead of this race, skater 186, Janus Dupont. He is now in second position and the lead is taken over by skater 84, Tom Hartveld. Tom Hartveld leading this race with Janus Dupont in second position. And we enter the last lap of this race. Tom Hartveld still in the lead. And we have the finish of this race. Winner Tom Hartveld, second place goes to Janus Dupont, third place for Jean Berg, fourth place for Joep van Zeug.
And we are waiting for the finish for our fifth skater. And the fifth place is for Arne van Aarde. On the ice now for the next race, we have 6 skaters. 4 Dutch skaters, Leon Spivakowski, Sten van der Knaap, Cas van der Knaap, Kilian Baudin. For Great Britain we have Eli Wirth, and for France Haitian Benjeloun. And we have a penalty in the last race for skater 84 off track. Stop position 5. Go to the start. Ready. And this is the last race for the men junior D, the group 2 for the 500 meter semi-finals. In the lead of this race, we have skater 35 Leon Spivakowski, followed in second place by Sten van der Knaap. 2 laps to go for these skaters. And in third position we have Cas van der Knaap. But the battle will now take place between Leon and Sten. And we go into the last round of this race. And we are heading for the finish line with the first place in this race going to Leon Spivakowski. Second place for Sten van der Knaap. Third place, Cas van der Knaap. The fourth place is for Kilian Baudin. Fifth place goes to Eli Wirth. And the sixth place of this race is for Haitham Benjeloun. Those were the races for Group 2. We will continue with the 500 meter men junior D semi-finals for Group 1. And we will have 5 Dutch skaters on the ice. Louis Wijbrands, Hessel Veldhuizen, Bax van der Wij, Floris Schouten en Neil Juffremans.
Go to the start. Ready. Go to the start. Ready. And here we go after the restart, the men junior D 500 meters. Within the lead of this race, skater 118 Louis Wijbrands. With behind him in second position, skater 40 Hessel Veldhuizen. Two laps to go in this race. Within second position, Bas van der Wij. But still leading this race in the first position. Skater 118, Louis Wijbrands. And we are entering the last lap of this race. And the finish, first place for Louis Wijbrands. Second place, Bas van der Wij. Third place, Floris Schouten. Fourth place for Neil Juffermans. And the fifth place in this race goes to Hessel Veldhuizen. For the last race in this block, we ask 5 skaters on the ice. 4 of the Netherlands, Doek van Oost, Ruan Olden, Scott Berkelaar en Moreno Koudstaal. And for Belgium, Arne Hartog. Go to the start. Ready. And these are the men junior D 500 meters semi-finals. Within the lead of this race, Doek van Oost. With right behind him in second position, Scott Berkelaar. Doek van Oost leading. And 2 laps to go. Last lap for Doek van Oost. With behind him in second position, Ruan Olden.
Here we have the finish. First place for Duke van Oost. Second place for Ruan Olden. Third place in this race is for Moreno Koudstal. Fourth place for Arne Hartog. And the fifth place in this race is for Scott Berklaar. We will now take an ice break and a coffee break, and we will be back at 9 o'clock this morning, where we will be starting with the finals of the 222 meters for the Junior F. So we will be back at 9 o'clock. So also be aware, this is the Easter Cup, and the Easter Cup would be nothing without an Easter bunny, and the Easter bunny will also come to the ice skate ring this morning and will have some nice gifts for the skaters and the audience. So if you can find the Easter bunny, would be great this morning. So we will be back at 9 o'clock with the final for the Junior F 222 meters.
Go to the start. Ready. Ja, we zijn van start met rit 181 van ons wedstrijdprogramma race number 181. And we have on the ice Neven Strunks, Pem van de Knaap, Loet van Olst, Ada Bijls en Malik Bangan de Niel. Die is niet. We rijden dus met 4 rijders. En de bel heeft geklonken in deze rit. We zijn op weg naar de finish. En het is de eerste plaats voor Pem van de Knaap. De tweede plaats voor Neven Strunks. Op de derde plaats Loet van Olst. En de vierde plaats voor Ada Bijls. En dat was de eerste rit van de finales. We rijden in deze categorie 3 finales. En hebben hier dus gereden voor de plaatsen 11 tot en met 15. En dan gaan we de wedstrijd vervolgen met de tweede finale. Go to the start. Ready. En we zijn van start met de tweede finale. Final number 2 voor de places 6 to 10. Voor de plaatsen 6 tot en met 10. Met Fenna Posma, Oscar Buckings, Madison Shoebridge, Liz Schreuder en Isali Wouters. En we zitten al in de laatste ronde op deze 222 meter. We gaan kijken naar de finish van deze rit en daar gaan ze binnenkomen. And we have a first place, eerste plaats, Fenna Posma. On the second place, tweede, Matthias Shoebridge. On the third place, derde, Oscar Buckings. De vierde plaats, de fourth place, Isali Wouters. And the fifth place, fünfter, Liz Schreuder. Ladies and gentlemen, the final 222 meters for the juniors F. With on start position 1, Louis Bronselaar. On start position 2, Yara Brouwer. On start position 3, Alan Govaert. Start position 4, Anoushka Belt-Buitenhuis.
And on start position 5, Mitch Matoor. En altijd recht naar voren kijken als je op de startstreep staat voor de video. Go to the start. Ready. En er valt een band af. Go to the start. Ready. En we zijn opnieuw vertrokken. We zijn met die eerste finale van start met 5 rijders in de baan. Louis Bronselaar, Jara Brouwer, Alan Govert, Anushka Belt Buitenhuis en Mitch Matoor. We hebben nog 1 ronde te gaan en het is de nummer 139 Louis Bronselaar aan de leiding. En ze zitten daar heel dicht op elkaar met die tweede positie. En we gaan het zien op de finishlijn wat daaruit gaat komen met Louis Bronselaar aan de leiding. En als eerste binnen. En we hebben een eerste plaats, first place, Louis Bronselaar. On the second place, tweede, Jara Brouwer. On the third place, derde, Alan Govaert. De fourth place, vierde, Anushka Belt Buitenhuis. En de fifth place, vijfde, Mitch Matoor. En dat waren de 222 meter voor de junioren F. En we gaan zo door met de 222 meter voor de junioren E. Bij de junioren E hebben we 4 finales op het programma staan. En we rijden met 6 rijders in elke rit. Go to the start. Ready. Start position 6, full start. This race has 1 full start. Go to the start. Ready. En dan zijn we nu goed van start met die 4e finale. Met Cas Juffermans, Gabriel J, Toby Broughton, Malone Marquez, Lieve van der Meer en Emmeline Francis. Wel voor de laatste ronde, de nummer 91, Emily Francis van Nottingham gaat aan de leiding. Emmeline op kop, op weg naar de finish nu. En daar komt hij, Emmeline Francis als eerste binnen. Ja, en er zijn 2 rijders die een rondje te veel hebben gereden. Mogen ze zo meteen even achteruit terugrijden. Met een eerste plaats in deze rit voor Emmeline Francis, first place. De tweede plaats, Deuxième, Gabriel J. On the third place, derde, Cas Juffermans. On the fourth place, vierde, Toby Broughton. On the fifth place.
On the 5th place, Malone Marquez. En on place 6, zesde, Lieve van der Meer. Go to the start. Ready. Go back. No rule violation. Go to the start. Start position 6. To me. 5. 4. Yep. Go to the start. Ready. En we zijn van start met de derde finale. This is final number 3 for the places 13 to 18. With Kenza Mariam Doumbia, Quinn Wijnbrands, Juno Bijls, Lois ten Eijer, Celine van Laar en Florence Boots of Aldwych. De bel voor de laatste ronde. 5 rijders in de baan, 6 rijders in de baan. En het deelnemersveld is al helemaal uit elkaar getrokken op weg naar de finish. Nu we gaan kijken naar de finish. And we have the first place, première place, Kenza Mariam Doumbia. On the second place, tweede, Quinn Wijnbrands. On the third place, derde, Florence Boots. On the fourth place, vierde, Lois ten Heijer. On the fifth place, Celine van Laar, vijfde. And on place 6, Juno Bijls. Go to the start. Ready. And we have started with final number 2. De tweede finale en er wordt afgefloten. Go to the start. Ready. En we zijn opnieuw van start met deze tweede finale voor de plaatsen 7 tot en met 12. Met Roos Tonen, Nout Barendse, Melle Leblanc, Sander Witlund, Tijn Vasseur en Marieke Doetjes. En de bel voor de laatste ronde voor Roos Tonen aan de leiding.
Op weg naar de finish nu en het peloton moet er heel hard voor knokken om daaraan bij te sluiten. En het wordt Roos Tonen als eerste over de streep. Eerste plaats voor Roos Tonen, first place, second place, tweede Nout Barendse, on the third place derde Merle Leblanc, the fourth place vierde Sander Witlund, the fifth place vijfde Tijn Vasseur en on place 6 zesde Marieke Doetjes. Ladies and gentlemen, the final 222 meters for the Juniors E. On start position 1, Leopold Bornler. En de rijders worden verzocht recht naar voren te kijken naar de video. On start position 2, tweede startpositie Thomas Hartog. On start position 3, startpositie 3, Pepijn Reinders. En de rijders worden verzocht recht naar voren te kijken in de videocamera. On start position 4, Febe de Kimpe. On start position 5, Saya Wright. And on start position 6, Georgia Dingemans. Silence at the start. Position 5. Yeah, you? Yep. Go to the start. Ready. And we are on the way with the final number 1 for the first 6 places on this distance with 6 skaters, and the leader in the race is Leopold Boimler. And Leopold Boimler on his way to the finish now in the first position. And here he is. And we have the first place, eerste Leopold Boimler, eerste. The second place, tweede Thomas Hartog. On the third place, derde Pepijn Reinders. The fourth place, vierde Georgia Dingemans. On the fifth place, vijfde Febe de Kimpe. And on the sixth place, zesde Saya Wright. And that completes the finals Junior E. We continue with the finals over 500 meters with the women Junior D. And we have 4 finals to do.
Go to the start. Ready. En we zijn van start met de vierde finale van de meisjesjunioren D over 500 meter. We rijden hier voor de plaatsen 16 tot en met 20 met Sarah Potters, Fleur de Bond, Bente de Pijper, Lauren Ramos-Justo en Bente van der Meer. En het is alweer een langgerekt deelnemersveld. Als we zo doorkomen hebben we nog 2 ronden te gaan. En aan de leiding gaat de nummer 54, Sarah Potters. En Sarah Potters blijft aan de leiding. We krijgen de bel voor de laatste ronde. En de finish. En het is de eerste plaats voor Sarah Potters. Op de tweede plaats Bente van der Meer. Op de derde plaats Fleur de Bond. De vierde plaats voor Lauren Ramos-Justo. En de vijfde plaats voor Bente de Pijper. Go to the start. Ready. Ja, en dan zijn we gestart met de derde finale. Final number 3 voor de places 11 to 15. Met Ilse Schildmeijer, Amelie van den Berg, Rosalie Witlund, Eline van der Belt en Sibri Soeboer. Drie ronden te gaan, 3 laps to go. En het blijft de nummer 127, Ilse Schildmeijer, die aan de leiding gaat. Ilse Schildmeijer houdt dat goed vast. En daarachter in tweede positie de nummer 114, Rosalie Witlund. We zitten in de laatste ronde. Last lap. En de finish van deze rit voor Ilse Schildmeijer, Rosalie Witlund. Eerste plaats, first place, Ilse Schildmeijer. On the second place, tweede, Rosalie Witlund. On the third place, derde, Amelie van den Berg. De fourth place, vierde, Sibri Soeboer. En de fifth place, vijfde, Eline van der Belt.
Hebben we een penalty voor de nummer 43 Amelie van den Berg wegens off-track. Go to the start. Ready. We zijn ondertussen vertrokken met de tweede finale voor de plaatsen 6 tot en met 10 met Jula Huisman, Elin van Eekhout, Caris Mato, Danica Vondeling en Ellen Govaert. Aan de leiding de nummer 131 Jula Huisman. Maar de aanval is ingezet. Het is Caris Mato die daar de kop heeft overgenomen van Jula Huisman. En we zitten in de laatste ronde met de derde positie voor Danica Vondeling. En dan gaan we kijken naar de final sprint voor de finish hier met de nummer 44 Caris Mato als eerste over de streep. Eerste plaats, first place, Caris Mato. On the second place, tweede Jula Huisman. On the third place, derde Danica Vondeling. De vierde plaats, fourth place, Elin van Eekhout. En de fifth place, vijfde Ellen Govaert. De final 500 meter Women Junior D. Op startpositie 1, start position 1, Felice Koudstaal. On start position 2, Yildo de Boer. On start position 3, Mente de Vriend. Start position 4, Kylie Strunks. And on start position 5, Jente Hogedoren. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. En de rit wordt afgefloten. Go to the start. Ready. En dan zijn we nu van start met die eerste finale, de first final of this race. Met Felice Koudstaal, Jildo de Boer, Mente de Vriend, Kylie Strunks en Jente Hogedoorn. Komen door met 3 ronden te gaan, 3 laps to go.
And the leader in the race is the number 82, Felice Koudstaal. Felice Koudstaal, Jilda de Boer in second position. And we have 2 laps to go. 2 laps and we have 2 skaters ahead. In third position, Mente de Vriend. And Jilda de Boer in second, and the leader in the race is Felice Koudstaal. There is the bell for the last lap. And er is a big fight with Jilda de Boer en Felice Koudstaal. Jilda de Boer komt binnendoor, neemt de kop over. And we have the first place, eerste Jilda de Boer. On the second place, tweede Felice Koudstaal. De derde plaats Kylie Strunks. Op de vierde plaats Mente de Vriend. En de vijfde plaats Jente Hogedoorn. Attention, we have a penalty in this race for the number 162, Jilda de Boer. And that's a penalty for end of straight, inside skater, failure to give way. En dan hebben we nu de finales 500 meter van de vrouwen junioren D erop zitten. We gaan door met de mannen junioren D 500 meter finales en we hebben 5 finales te gaan. Go to the start. Ready. En in deze 5e finale rijden we voor de plaatsen 22 tot 26 met Bas van der Laken, Eli Worth, Hadjam Benjalouin, Arne van Aarde en Tom Hartveld. Two laps to go in this race. Leader in the race is the number 84, Tom Hartveld. And then in second position, 92, Ellie Worth. And the bell for the last lap. And here is the finish of the first skater, and that's the number 84, Tom Hartveld. We have the first place. The first place is Tom Hartveld, eerste. We have a first place in this race for Tom Hartveld, eerste. And we have a second place, a tie in place, and also on 1,000th of a second the same. Bas van der Laken and Eli Worth both on the second place. And then the fourth place is for Arne van Aarde. And the fifth place, vijfde, Sankiem Haitam Benjalouin.
Zijn nog even het ijs aan het repareren. We have to repair the ice. Little hole in the ice. And then they put sand in it to close it up. Go to the start. Ready. And this is the start of final number 4. De vierde finale. Voor de plaatsen 16 tot 21. Voor de places 16 to 21. With Sam Scargo, Kas van der Knaap, Kyle Boudijn, Jamie Berg, Pieke van Olstein, Joep Vasseur. And we have 5 skaters together. We have to fall for 58. And the leader is 51, Sam Scargo. Sam Scargo op kop in deze rit en daarachter Jaume Berg. Scargo, Jaume Berg, die kijkt over zijn schouder. Derde positie, Kas van der Knaap. Dat is de kopgroep van 3 rijders. En die gaan nu op weg naar de finish. En we hebben de eerste plaats, first place, Jaume Berg. De second place, tweede, Kas van der Knaap. On the third place, derde, Sam Scargo. De fourth place, vierde, Kilian Bodijn. De fifth place, vijfde, Pieke van Olst. En on place 6, zesde, Joep Vasseur. Go to the start. Ready. En we zijn gestart met de derde finale, final number 3. Voor de places 11 to 15, 11 tot 15. Met Stijn Reinders, Marijn Schouten, Leon Spivakowski, Stan van der Knaap en Jannes Dupont. 3 laps to go. En de long stretch field of status, deelnemers zelf helemaal uit elkaar getrokken. En we gaan kijken bij de dokoms met 2 ronden te gaan wie er aan de leiding gaat. En dat is de nummer 109, Stijn Reinders. Stijn Reinders op kop. En dat houdt hij ook goed vast. Met een tweede positie daar en de bel voor de nummer 56, Marijn Schouten. En we zijn op weg naar de finish met Stijn Reinders en die gaat nu binnenkomen. En we
hebben in eerste plaats first place Stijn Reinders. On the second place tweede Marijn Schouten. On the third place derde Jannes Dupont. On the fourth place vierde Sten van der Knaap. En de vijfde plaats voor Leon Spivakowski. En dat was de derde finale. Pionnetje. Go to the start. Ready. We zijn van start met de tweede finale voor de plaatsen 6 tot en met 10 met Arna Hartog, Floris Schouten, Miel Juffermans, Essel Veldhuizen en Scott Berkelaar. En 2 rijders ten val. 3 ronden te gaan, 3 laps to go, leading Floris Schouten. And the 3 skaters had stayed together on their way to the last lap of this race. Op weg naar de laatste ronde. En het blijft daar Floris Schouten van IHCL die aan de leiding gaat. De bel voor de laatste ronde heeft geklonken. Komt nog een aanval voor de tweede positie. Gaat dat lukken? En we kijken naar de finish. En we hebben in de eerste plaats in deze rit first place Floris Schouten. De second place tweede Miel Juffermans. On the third place derde Scott Berkelaar. On the fourth place vierde Arne Hartog. En de fifth place vijfde Hessel Veldhuizen. Attention, we have a penalty in this race for the number 40, Hessel Veldhuizen, and that's a penalty for in the corner arm block.
En we gaan de presentatie doen. Rijders worden verzocht om recht naar voren te rijden en in de camera te kijken. De final Man Junior D 500 meters. Op startpositie 1 Lewis Wijbrands. Op startpositie 2 Dook van Oost. Rijders, kijk recht naar voren in de camera als je wil voor de presentatie. Op startpositie 3 Ruan Olde. Startpositie 4 Moreno Koudstaal. En op startpositie 5 Bas van der Wij. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. En we zijn van start met de eerste finale voor de eerste 5 plaatsen van het klassement met 5 rijders. En vanaf de start is het Lewis Wijbrands die de leiding heeft genomen. 3 ronden te gaan, 3 laps to go when they cross the line here. And the number 118 Lewis Wijbrands stays on the lead. But there is an attack from the number 117 Dook van Oost at the outside. Dook van Oost now to the inside but stays in second position. And it's a big fight between those two skaters with Bell for the last lap with the number 118 Lewis Wijbrands who stays on the lead with Dook van Oost in second. And here is the finish of the race. And we have a first place. Eerst is Dook van Oost on the first place. The second place, tweede Lewis Wijbrands. On the third place, derde Moreno Koudstaal. The fourth place, vierde Bas van der Wij. And the fifth place, vijfde Ruan Olden. And that completes the final. En dames en heren, we gaan de baan verzorgen en we gaan om 3 minuten over 10 weer verder met de wedstrijd. We continue the competition at 10:03.
Good morning, everybody. In 2 minutes, we will continue with the Easter Cup here in Ghent. We will then start with the Women Junior C, the 500-meter finals. And also you have seen him walking around. Our Easter bunny has arrived. He has some free chocolates for everybody, so you can always give him a hug if you like. He will be very thankful for it. The padding is ready and our officials are ready. So then we are also ready to start with the next race. And it will be the Women Junior C, the 500 meters final for Group 4. And we have on the ice Diandra Zepp from the Netherlands, Tirza Rosenboom from the Netherlands, Inalia Roccini from France, Mia Scargo from the Netherlands, and Noor Lievens from Belgium. Go to the start. Ready. And the race has started, the Women Junior C 500-meter finals, where we have in the lead of this race Diandra Zepp. She's taking the lead with behind her skater 67 Mia Scargo. Two laps to go in this race. And still Diandra Zepp in the first position. And she's starting on the last lap of this race. Still Diandra Zepp leading, with Mia Scargo in the second position. And that's the order of the finish of this race. First place goes to Diandra Zepp, second place to Mia Scargo, third place for Tirza Rosenboom, fourth place for Inalia Roccini, and the fifth place of this race goes to Noor Lievens. For the next race, we have on the ice Mijntje Juffermans from the Netherlands, Amy Heroux from France, Nora Bronselaar from Belgium, Viviane Baudin from the Netherlands, and Isla Hurt from Great Britain. Go to the start. Ready. And we have started this race where Amy Heroux takes the lead of the Women Junior C final of the 500 meters for Group 3. Amy Heroux from France in leading position, with Mijntje Juffermans from the Netherlands right behind her in the second position of this race. 2 laps to go.
And we are entering the last lap of this race. Still Emmy Heroux from France leading, with behind her Nora Brunselaar from Belgium. And here we have the finish of this race. First place goes to Emmy Heroux, second place for Nora Brunselaar, third place Vivienne Bodin, fourth place Isa Hurt, and the fifth place of this race is for Mijntje Juffermans. For the next race, we would like to welcome on the ice from Germany, Marlene Kraats. And we also have 4 skaters from the Netherlands, Janne-Marijn Tjeerdsma, Isolde Ong, Joep Straathof en Lisanne van der Vaart. Go to the start. Ready. And this is the Women Junior C final for Group 2 for the 500 meter, where Marlene Kraats is in the leading position of this race, with in second position Janne-Marijn Tjeerdsma. Marlene Kraats from Germany. 2 laps to go for these skaters. Marlene Kraats still in position number 1, followed by Janne-Marijn Tjeerdsma from the Netherlands. And in third position of this race, we have skater 64 Isolde Jong. Last lap and heading now for the finish. And these are the results of this race. First place to Marlene Kraats, second place Janne-Marijn Tjeerdsma, third place Isolde Jong, fourth place Lisanne van der Vaart, and fifth place in this race is for Joep Straathof. Women Junior C 500 meter, the final. With on start position 1, Maartje Torenvliet. Start position 2, Fabienne van der Veld. Start position 3, Larissa Reinders.
start position 4, Manu Volta. And on start position 5, Julie van Staaien. Silence for the start, please. Go to the start. Ready. And here we go for the Women Junior C final of the 500 meters. A final which brings for the moment skater 62, Martjen Torenvliet, in the lead of the pack with skaters. Followed in second place by Fabian van der Veld. Two Dutch skaters leading this race. And we are approaching the last lap of this final. Still Martjen Torenvliet on the first position. And we have the finish. First position and winner of this final, Martje Torenvliet. Second place goes to Fabian van der Veld. Third place, Larissa Reinders. Fourth in this race is Manu Volta. And the fifth place in this race for Julie van Staaien. Those were the finals of the Women Junior C, the 500 meters. And we continue with the Men Junior C with the finals for Group 4. And we have on the ice Lars van der Meer from the Netherlands, Tim Eshuis from the Netherlands, Elias Castan from Luxembourg, Woody Wilkinson from Great Britain, and Pierre Soubourg from the Netherlands. And also a small announcement for the public. Somebody has lost yesterday a golden bracelet. If somebody has found that golden bracelet, you can always bring it here to the jury table. The owner will be very happy with it. So if you have found yesterday a golden bracelet, please bring it back to the jury table. Go to the start. Ready. Position 1, false start. This race has 1 false start. Go to the start. Ready. Position batteries. Position 1, false start, penalty. This race has 1 false start. Go to the start. Ready. And after 2 false starts, the race can begin. The Men Junior C 500 meter finals for Group 4. Within the lead of this race from Luxembourg, Elias Castan.
He is now in second position and the lead is taken over for the Netherlands by Lars van der Meer. Lars van der Meer leading this race with Elias Kastan in the second position with 2 laps to go. Lars van der Meer leading when we go into the last round of this race. And here we have the finish. First place in this race for Pierre Soubourg. Second place Elias Kastan. Third place goes to Woody Wilkinson. Fourth place was for skater 130 Tim Heshuis. And we have a penalty in this race for skater 179, and the penalty is false starts. And we have now on the ice for the next race from the Netherlands, Hidde de Bond, Bjorn Rudlund and Rinse Kramer. From Great Britain, Charles van der Linden, and for France, Joan Finotang. Go to the start. Ready. Position 1, false start. This race has 1 false start. Go to the start. Ready. And after 1 false start, we have a good start for this race. Hidde de Bond leading this race, the men junior C 500 meter finals for Group 3. Hidde de Bond in first position, followed by Charles van der Linden from Great Britain. 2 laps to go. And the second place is taken over by Bjorn Rudlund. 1 lap to go in this race for Hidde de Bond in the first place. Second place for the Netherlands by Bjorn Rudlund. And we have the finish in this race. And these are the results. Winner and first place, Hidde de Bond. Second place goes to Rinse Kramer. Third place for Bjorn Rudlund. Fourth place in this race for Joan Finotang. And the fifth place in this race, Charles van der Linden from Great Britain. For the next 500 meter, we have 4 skaters on the ice. For the Netherlands, Ralf Koolhaas and Ferrian de Ruiter. For Belgium, Thibaut Wazian. And the fourth skater is also from the Netherlands, Dean Sahibali.
Go to the start. Ready. These are the men Junior C 500-meter finals for Group 2. In the lead of this race, Ralph Kolos. Ralph Kolos in first position, followed by Ferry Jan de Ruiter in second position of this race. But Thibaut Wasjan is approaching. Thibaut Wasjan is approaching and is taking over the lead of this race. Thibaut Wasjan in the first position when we are going into the last lap of this race. And we are approaching the finish line, where we have the winner of this race. First place goes to Ralph Carlos. Second place for Ferry-Jan de Ruiter. Third place for Dean Sahibali. And the fourth place in this race is for Thibaut Wasjan. For the next race, we will go to the final. Final men Junior C 500 meters. On start position 1, Daniel Trowbridge. On start position 2, Lars van Aarde. On start position 3, Rinze Onderwater. On start position 4, Kay Huiting. And on start position 5, Tije van Zon. Silence for the start, please. Go to the start. Ready. And here they go, the final for the 500 meter, the man from the category Junior C with Daniel Trowbridge from Great Britain in the first position. With right beside him, Lars van Aarde from Belgium. 2 laps to go in this race. With still Daniel Trowbridge leading, and in second position, Lars van Aarde. And we approach the last lap of this race. Daniel Trowbridge in first position. And Daniel will win this race. These are the results of the final for the men Junior C. Daniel Trowbridge in first position. Second position, Lars van Aarde. Third place in this race for Kay Huiting. Fourth place for Tije van Zon. And the fifth place in this final is for Rinze Onderwater.
And now we will continue with the finals 500 meter for the Masters. And we would like to welcome 6 skaters on the ice. For Luxembourg, Marco Kiesken. For the Netherlands, Saskia Koopman. For Denmark, Susanne Kamp. For the Netherlands, Christa de Roo. And for France, we will have Wijnand Suilen and Christian Grinel. Go to the start. Ready. And we've started race 205 here at the Easter Cup at Ice Rink Crystalline in Ghent. And that race is the Masters 500 meter finals for Group 4, where we have in the second position of this race skater 154, Susanne Kampf, and taking the lead in this race is Saskia Koopman from the Netherlands. Saskia Koopman in first position. And now the lead is taken over by skater 154, Susanne Kamp. When we entering the last lap of this race, Susanne Kamp still leading. And here we have the finish of this race. First place goes to Susanne Kamp from Denmark. Second place in this race will be for 157, Christa de Roo. Third place goes to Marco Kiesgen. Fourth place for Saskia Koopman. Fifth place is for Wijnand Suilen. And the sixth place of this race goes to Christian Grinel. Now on the ice for the next 500 meter Masters, also 6 skaters. From Belgium, Tony de Roo. From the Netherlands, Genty Lof and Jacob van den Bos. From Germany, Mira Bloem. For Belgium, Anne Mommaerts. And from France, Michael Marquez. Go to the start. Ready. And race 206 is started here at the Easter Cup on this Sunday. The Easter Cup organized by STKG, the skating club of Ghent, where one of the members is taking the lead now in this race. Tony de Roo in the first place, followed by Genty Lof from the Netherlands in the second place in this 500 meter final of the Masters. 2 laps to go. And Tony de Roo still leading with Genty Lof in second position. And in third position of this race, Jacob van den Bos, also from the Netherlands. And we are in the last lap, and we are approaching the finish line. And we have the finish and the first place for Tony de Roo.
Second place in this race goes to Yinti Love. Third place, Jacob van den Bos. Fourth place, Mira Bloem. Fifth place is for Anne Mommaert. And the sixth place in this race goes to Michael Marquez from France. For Group 2, we would like to have on the ice Matthias Kateel from Belgium, Diewertje Dets from the Netherlands, Daniel Schreiber from Belgium, and also 3 other skaters from the Netherlands, Jolanda Noé, Jim Cassander, and Jeroen Straathof. Go to the start. Ready. And they have started race 207, the final for Group 2 for the 500-meter Masters. Within first position of this race, Matthias Kateel from Belgium. And the first position is now taken over by Jeroen Straathof from the Netherlands. Jeroen in first position. Second position is by Diewertje Dets from the Netherlands. And we are approaching the last lap in this race, with still leading number 79, Jeroen Straathof from the Netherlands. He's going in the last turn and in a straight line to the finish. And here we have the results, but we have to check for the photo finish, because we have some bizarre photos coming in for the moment. First place goes to Jeroen Straathof. Second place goes to Jolanda Noé. Third place for Diewertje Dets. Fourth place for Matthias Kateel. Fifth place for Daniel Schreiber. And the sixth place in this race is for Jim Cassander. Masters 500-meter final. With on start position 1, Guido Schouten. On start position 2, Ryan Broughton. On start position 3, Joey Esser. On
On start position 4, Caroline van den Bolke. Start position 5, Sebastian Scargo. Silence for the start, please. Go to the start. Ready. Position 3, false start. This race has 1 false start. Go to the start. Ready. And they are started race 208, the finals of the 500 meters for the Masters, with Guido Schouten taking the lead in this race, followed in second position by Ryan Burton. 2 laps to go in this race. Guido Schouten and Ryan Burton both battling for the first 2 positions in this final. And Ryan Burton is taking over, Guido Schouten in second position, and we are in the last lap of this race, with Ryan Burton in the first position and winning this race. First place, Ryan Burton. Second place, Guido Schouten. Third place in this race goes to Joey Escher. Fourth place for Sebastian Scargo. And fifth place in this final, Caroline van den Bolke. We will now start with the Women Junior A, B plus Seniors, the finals of the 500 meter, and we start with Group 3. And on the ice we would like to welcome Lisanne de Reus from the Netherlands, Mieke van Vorst from the Netherlands, and also Kiki Zabel from the Netherlands. Go to the start. Ready. And we are started with the Women Junior A, B and Seniors 500 meter final. This is a final for Group 3, where Lisanne de Reus takes the lead in this race. Lisanne de Reus in first position. Right behind her in second position, Mies van Vorst. We have 2 laps to go in this race. Lisanne de Reus in first position. And we are heading for the last lap in this race, in this 500 meter final, with Lisanne de Reus still in first position. And she wins this race. These are the results of this final. First position and winner Lisanne de Reus. Second position, second place for Mies van Vorst. And the third position, third place in this race is for Kiki Zabel.
Now the 500-meter final for Group 2. We have 6 skaters on the ice. From Great Britain, Fern Taylor. From the Netherlands, Lian Brown, Jalina Schippers, Renske Ansink and Michelle van der Woude. And from Belgium, from STKG, Sterre de Wilde. We will start right away when the ice is ready for this race. The women junior A, B and seniors finals 500 meters for Group 2 here in the ice skating in Crystalline in Ghent for the Easter Cup 2026. Go to the start. Ready. And they have started the women junior A, B and seniors for the 500-meter final. And 2 skaters are taking the leads. One falls, but one stays over in the lead. Skater 132, Lian Brown from the Netherlands, now in second position, and the lead is taken over by Sterre de Wilde from Belgium. Sterre de Wilde from Belgium leading this race. 2 laps to go. In second place, Jalina Schippers, but Sterre de Wilde is moving to the last lap of this race. Jalina Schippers in second position. And Sterre de Wilde going to the finish line and wins this race. Here are the results of this final women junior A, B and seniors. First place for Sterre de Wilde, second place for Jalina Schippers, third place for Fern Taylor. The fourth place in this race is for Renske Ansink. The fifth place goes to Michelle van der Woude, and the last place, the second place, is for Lian Brown from the Netherlands. Women Junior A-B 500 meter final. With on start position 1, Myrthe Michielsen. On start position 2, Iteke Subboer. On start position 3, Yves Straathof. On start position 4, Jitte Dupont. And on start position 5, Myrthe de Reus.
Silence for the start, please. Go to the start. Ready. And here we go for the finals for the women junior A, B and seniors. The final for the 500 meter with Myrthe Michielsen in the first position of this race. With right behind her skater 188, Iteke Subur. Myrthe still leading and 2 laps to go. And Iteke Subur still in second position. Iteke Subur and Myrthe Michielsen battling for the 2 first positions of this race and entering the last lap. And here we have the finish for Myrthe Michielsen, winner of this race. Second place of this race goes to Iteke Subur. Third position, Yves Straathof. Fourth place goes to Jitte Dupont. And the fifth place of this final is for Myrthe de Reus. That were the women junior A-B finals of the 500 meter. We will now continue with the men junior A-B and seniors, the finals for the 500 meters. And we start with the finals for group 5. And we would like to welcome the following skaters on the ice. For France, Enzo Couillet. For the Netherlands, Ruben Nikus. And for France also Gabriel Leroy. Go to the start. Ready. And we have the start of the first final of the men junior A, B and the seniors. This is the final for group 5 with Enzo Couillet in the first position, taking this lead of the race. Right behind him in second position, Ruben Nikus from the Netherlands. Enzo Couillet in first position, Ruben Nikus in second positions, and 2 laps to go for these skaters. And there is a switch in the top of the race. Ruben Nikus takes over in first position when we start with the last lap, and Enzo Couillet in second position. And that will be the order also as they finish. First position of this race goes to Ruben Nikus, second place for Enzo Couillet, and the third place in this final is for Gabriel Leroy from France. For the next final, the final of Group 4, we have 5 skaters on the ice. From the Netherlands, Kik Wessels and Bruce Nederson. From France, Raphaël Hérault. From the Netherlands, Thomas Kramer. And for France again, Ethan Marleau.
Go to the start. Ready. Position 1, false start. This race has 1 false start. Go to the start. Ready. And after this first false start, the race is started again with in the leads. We have of this race skater 105, Raphaël Haro from France. Right beside him, we have the Dutch skater 104, Thomas Kramer in second position, and Thomas Kramer is taking over the lead now of this race. When we enter the last lap of this final, Thomas Kramer in first position. And Thomas Kramer will win this race. First position and winner of this final, Thomas Kramer. Second place for Bruce Nelissen. Third place goes to Raphaël Hiro. Fourth place for Kik Wessels. And the fifth place in this race is for Ethan Marlowe. We now go to the finals for Group 3 for the men junior A, B and seniors for the 500 meters. And on the ice we have now from Belgium Tjorven de Vuist, also from Belgium Ken Brunselaar, and from the Netherlands Steven Rippeling, Maarten Pennings and Jure Roording. And we will start the race right away after we have done some essential ice repairing. And it's Eastern today, and also our Easter Bunny is present on the right side of me. And he has some free chocolate for everybody. Go to the start. Ready. And this is the start of the race for Group 3, the men, junior A, B and seniors. The final for the 500 meter with Tjorven de Vuist in the leading position. Tjorven de Vuist in the leading position, followed by Ken Brunselaar. And in third position, Maarten Pennings. We have 2 laps to go in this race. And Belgium is leading with Tjorven de Vuist and Ken Brunselaar in second position. And we are entering the final lap of this race with still Tjorven de Vuist in the first position with an attack from Ken Brunselaar. It will be an exciting finish, and the race is won by Tjorven de Vuist, winner of this race. Second position goes to Ken Brunselaar. Third place Steven Rippeling. Fourth place for Maarten Pennings. And the fifth place in this race is for Jure Roording. And for the following race,
we welcome on the ice from France, Leonard Tomitsu, from the Netherlands, Joris Torenvliet and Luc Huiting, from Luxembourg, Sidwan Conessa, and for the Netherlands, Niels Pennings. Go to the start. Ready. This is the final of the main junior A, B and seniors for the 500 meter, where Leonard Tomitsu from France takes the lead in this race. Leonard Tomitsu from France in the first position, followed by Joris Torenvliet from the Netherlands. 2 laps to go in this race. And France is still leading with Leonard Tomitsu. And we are entering the last lap of this race. With in second position, Luc Huiting from the Netherlands. And here we have the finish. First position in this race goes to Leonard Tomitsu, second place for Luc Huiting, third place for Joris Torenvliet. On the fourth place we have Niels Pennings, and the fifth place of this race is for Luxembourg, for Sidwan Conessa. Men junior A, B and seniors 500 meter final. With on start position 1, Alejandro Rivero Maarschalk. On start position 2, Robbe Volkaert. On start position 3, Enzo Proost. On start position 4, Ilias Peters. And on start position 5, Larsen Casubolo. Silence for the start, please. Go to the start. Ready. And here we go for the final for the men junior A-B seniors, the 500 meter, where Alejandro Rivero Maarschalk takes the lead. With in second position, behind him Enzo Proost. Enzo and Alejandro
moving away from the pack of the other skaters. And we are approaching the last lap of this race. Alejandro is still in first position, with right behind him Enzo Prost. They are going to the finish. And we have the results of this race. First position, Alejandro Rivero Maarschalk. Second place in this race for Enzo Prost. Third place goes to Robbe Volkaert. Fourth place, Larsen Karsubolo. And the fifth place in this race for Ilias Peters. Those were the finals for the men, junior A, B, and seniors, 500 meters. We will now do an ice break and a coffee break. And we will start again our competition at 18 past 11. So 18 past 11, we will start again our competition. May we ask the officials to come to the jury table, please, for a picture. May we ask the referees and the jury to come to the desk of the officials for a picture. Thank you.
Ja, dames, test, 1. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, we gaan over enkele ogenblikken de wedstrijd weer vervolgen. We continue the competition in a few moments. So everybody please prepare and we will start with the super finals. Heel goed. Go to the start. Ready. We zijn van start met de superfinale. This is the superfinal for the juniors F. Over 500 meters, 500 meter met Madison Shoebridge, Fenna Posma, Lis Schreuder, Isali Wouters, Neve Strunks en Pem van de Knaap. En we hebben aan de leiding Madison Shoebridge. De second position voor Isali Wouters. En daarachter Lis Schreuder. En we gaan naar de laatste ronde toe. On our way to the last lap. En daar is de bel voor de last lap voor Madison Shoebridge. And the finish for Madison Shoebridge on the first place. And we have a first place for Madison Shoebridge, eerste. The second place, tweede Isali Wouters. On the third place, derde Dritter Lis Schreuder. On the fourth place, vierde Pem van de Knaap. On the fifth place, vijfde Fenna Posma. And on place 6, zesde Neve Strunks. The super final 500 meters for the juniors F. On start position 1, Louis Bronselaar. On start position 2, Yara Brouwer. Start position 3, Allen Govaert. Start position 4, Anoushka Belt Buitenhuis. Start position 5, Mitch Matteau. And on start position 6, Oscar Buckings. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. En we zijn vertrokken met de finale met 6 rijders. Superfinale over 500 meter. En vanaf de start heeft de nummer 139 Louis Bronselaar de leiding genomen.
3 ronden te gaan. Louis Bronselaar blijft op kop met tweede positie Allen Govaert. En daarachter zit Jara Brouwer. En dan in een vierde positie hebben we nummer 42 Mitch Matot. Langgerekt deelnemersveld gaat nu de laatste ronde in. En de laatste meters van deze rit met Louis Bronselaar die aan de leiding blijft. En we hebben een eerste plaats in deze rit. First place Louis Bronselaar. On the second place tweede Jara Brouwer. On the third place derde Allen Govaert. On the fourth place vierde Mitch Matot. The fifth place vijfde Oscar Buckings. En on place 6 zesde Anoushka Belt-Buitenhuis. En dat was de eerste finale van de junioren F. We gaan door met de junioren E. Go to the start. Ready. We zijn vertrokken met de tweede finale van de junioren E met 6 rijders. Roos Tonen, Marieke Doetjes, Tijn Vasseur, Nout Barendse, Sander Witlund en Merle Leblanc. 3 rondes, 3 laps to go. En aan de leiding gaat Roos Tonen. Roos Tonen blijft op kop met Marieke Doetjes in tweede positie daarachter. Maar die tweede positie is aangevallen. Tijn Vasseur heeft de tweede positie nu overgenomen. En we gaan naar de bel voor de laatste ronde. Ja, daar gaan we. En de situatie aan de kop blijft ongewijzigd op weg naar de finish nu. En het is daar de nummer 49, Roos Tonen, als eerste over de streep. Eerste plaats dus, first place Roos Tonen. On the second place tweede Tijn Vasseur. On the third place derde Marieke Doetjes. The fourth place vierde Nout Berendse. On the fifth place vijfde Sander Witlund. And the sixth place zesde Merle Leblanc. The super final 500 meters for Junior C. On start position 1, Leopold Boimler. Start position 2, Thomas Hartog.
On start position 3, Pepijn Reinders. Start position 4, Saya Wright. Start position 5, Febe de Kimper. And on start position 6, Georgia Dingemans. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. We zijn vertrokken, maar er wordt afgefloten. Position 5. Position 5. Go to the start. Ready. En we zijn opnieuw van start met deze superfinale 500 meter van de junioren E. En vanaf de start heeft nummer 29 Leopold Boimler de leiding genomen. Leopold Boimler en dan Thomas Hartog daarachter in tweede positie. En dan gaat met hem mee de nummer 2, Saya Wright van Outwich. Dat is de volgorde en als we doorkomen hebben we nog 2 ronden op het rondebord. Maar Leopold Boimler blijft aan de leiding. En dan gaat nu naar de 4e positie toe Febe de Kimper. En op kop, Leopold Boimler gaat zijn laatste ronde in. En we gaan kijken naar de finish voor Leopold Boimler. Helemaal alleen in zijn eentje gaat hij de eerste plaats binnenhalen van deze rit. Eerste plaats Leopold Boimler, first place. And we have a first place, eerste Leopold Boimler, eerste. The second place, tweede voor Saya Wright. On the third place, derde Thomas Hartog. On the fourth place, vierde Febe de Kimper. De 5th place, 5e Pepijn Reinders. En on place 6, 6e Georgia Dingemans. Niet te ver. Go to the start. Ready. And we have started with final number 2. 777 meters voor de Women Junior D. De vrouwen Junior D. 777 meter superfinale nummer 2. Met Elin van Eekhout, Jula Huisman, Ellen Govaert, Danica Vondeling, Isse Schildmeijer en Rosanne Wildlund. En op kop gaat Jula Huisman. Vier rondes te gaan, 4 laps to go. Jula Huisman blijft aan de leiding met Elin van Eekhout daar vlak achter.
En dan de derde positie voor de nummer 28, Ellen Govaert. Twee rondes te gaan. En Jule Huisman blijft op kop. Het tempo gaat wat omhoog en een val in het peloton. En dan gaan we naar de laatste ronde toe. Danica Vondeling nu in tweede positie gekomen. En dan de nummer 127, Isa Schildmeijer. Dat is de volgorde nu op weg naar de finish. En in de eerste plaats first place Jule Huisman, second place tweede Danica Vondeling, third place derde Ise Schildmeijer, on place 4 vierde Ellen Govaert, de fifth place vijfde Rosalie Wittelund en de zesde plaats sixth place Elin van Eekhout. En we hebben een penalty in this race voor de nummer 182 Danica Vondeling. En dat is een penalty voor in the corner arm push. En we gaan naar de superfinale 1000 meter voor de Women Junior D. On start position 1, Felice Koudstaal. On start position 2, Kylie Strunks. On start position 3, Mente de Vriend. Start position 4, Hildo de Boer. Start position 5, Jente Hogendoorn. And on start position 6, Caris Matto. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. En we zijn vertrokken met die superfinale, die eerste finale voor de eerste 6 plaatsen van het klassement op deze afstand. Met Junior D. En aan de leiding nummer 162, Hilda de Boer. En Hilda de Boer blijft op kop met de tweede positie voor Felice Koudstaal. En daarachter Kylie Strunks. 6 ronden te gaan. 7 rondes in totaal. En daarachter zit Caris Matto. En de rij wordt gesloten door Jente Hogendoorn. Maar ondertussen blijft die nummer 162 Hilda de Boer aan de leiding. Kijkt af en toe over de schouder, maar houdt de kop goed vast met daarachter Felice Koudstaal in tweede positie. Drie rondes op het rondebord nu nog. En aanval van Felice Koudstaal. Felice Koudstaal heeft de kop nu overgenomen van de nummer 162 Hilda de Boer.
En 2 rondes. Kijken of ze dat vast weten te houden. Ondertussen is Mente de Vriend naar de 3e positie opgerukt. En daarachter Charismato in 4e. En de laatste ronde gaat in. En het gaat daar nog steeds op weg naar de finish in een hoog tempo met Verlies Koudstaal aan de leiding. En die komt als eerste binnen. Eerste plaats, first place, Verlies Koudstaal. On the second place, tweede Jilda de Boer. On the third place, derde Mente de Vriend. De fourth place, vierde Charismato. On the fifth place, vijfde Kylie Strunks. And on place 6, zesde Jente Hogedoren. Start position 2 and 3. 3. Go to the start. Ready. En we zijn van start met de tweede finale van de jongens D, 777 meter superfinals. Floris Schouten, Niel Jufferman, Scott Berkelaar, Stijn Reinders, Arne Hartog en Jannes Dupont. Vijf ronden te gaan, 5 laps. En het is de nummer 85, Scott Berkelaar, die aan de leiding gaat. Scott Berkelaar met erachter Stijn Reinders in tweede positie. Scott Berkelaar, Stijn Reinders en dan krijgen we Miel Juffermans en daarachter Floris Schouten. En we hebben nog 3 ronden te gaan. Hij wordt gesloten door de nummer 186 Jannes Dupont en Arne Hartog daarachter. Op naar de 2 rondjes met die nummer 85 Scott Berkelaar die aan de leiding blijft. En daar wordt nog een aanval ingezet op de tweede positie en dat lukt inderdaad. Het is nu de nummer 50 Floris Schouten die in tweede positie rijdt. En we gaan kijken naar de eindsprint in deze rit. Wordt het Scott Berkelaar of Floris Schouten? Scott Berkelaar, Floris Schouten en dan Stijn Reinders. En dat zijn de eerste 3. And we have in first place eerst Scott Berkelaar. On the second place tweede Floris Schouten. On the third place derde Stijn Reinders. On the fourth place vierde Miel Juffermans. On the fifth place vijfde Jannes Dupont. En on place 6 zesde Arne Hartog.
De superfinale 1000 meter voor de man Junior D. Op startpositie 1, Doc van Oost. Op startpositie 2, Lewis Wijbrands. Op startpositie 3, Moreno Koudstaal. Startpositie 4, Ruan Olden. Startpositie 5, Hessel Veldhuizen. En op startpositie 6, Bas van der Wij. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. En we zijn van start met deze finale, rit 224 van ons wedstrijdprogramma. En we rijden 1000 meter, oftewel 9 ronden in totaal. En aan de leiding de nummer 224, Ruan Olden. Ja, en Ruan Olden blijft aan de leiding. Kijkt wel steeds over zijn schouder wat er voor achter hem gebeurt. Ja, en daar zit Moreno Koudstaal. En ook daarachter 118 Lewis Wijbrands. Die gaat mee in derde positie. En buitenom gaat het tempo omhoog, wordt een aanval ingezet. En dat is de nummer 117 Dook van Oost die nu aan de leiding gaat. Dook van Oost met nog 3 ronden te gaan heeft de kop genomen. En nu moeten de anderen maar weer proberen dat gat dicht te rijden met Ruan Olden in tweede positie. En daarachter, met nummer 40 Hessel Veldhuizen in tweede positie en daarachter Ruan Olden. En dan krijgen we 173 Bas van der Wij. Die gaat ook mee. We gaan naar de laatste ronde. En op weg naar de finish nu de laatste meters van deze rit het Lewis Wijbrands. Finish voor Lewis Wijbrands als eerste binnen. En we hebben een eerste plaats voor Doc van Oost. Op de tweede plaats second Hessel Veldhuizen. On the third place derde Ruan Olden. On the fourth place vierde nummer 100. De vierde op de finish was 173 Bas van der Wij. 5 Lewis Wijbrands. En we hebben een penalty in deze rit voor de nummer 40 Hessel Veldhuizen. En dat is een penalty voor end of straight inside skater failure to give way. Go to the start. Ready. En de rit wordt afgeschoten.
Go to the start. Ready. En we zijn van start met dames junioren C 1000 meter superfinales, de B-finale met Janne Tjitsma, Marlene Kraats, Isolde Ong, Mijntje Juffermans, Joep Straathoff en Amy Herroe. Zeven rondes te gaan. En aan de leiding gaat Janne Tjitsma. Maar er wordt hard gereden in dit peloton. Zit ook nog allemaal dicht bij elkaar met nog 6 ronden. En de tweede positie is voor Mijntje Juffermans. En dan breekt het licht. De derde positie wordt nu aangevallen en overgenomen. En dat is de nummer 72, Joep Straathoff, nu in derde positie. 4 rondes. Janne Tjitsma blijft aan de leiding. Janne Tjitsma met daarachter Mijntje Juffermans. En de kopgroep van 3 blijft bij elkaar. Vierde positie is voor de nummer 64 Isolde Ong. En dan de nummer 22 Amy Herroe. Dat is de volgorde. We gaan naar 2 rondes. Aanval op die eerste positie is ingezet en de kop is overgenomen door Mijntje Juffermans nu. Mijntje Juffermans aan de leiding en Janne Tjitsma tweede positie. En met hen mee gaat daar in derde positie Joep Straathoff. Dat zijn de 3 rijders in de kopgroep. En we gaan kijken naar de eindsprint, hoe dat gaat aflopen met die nummer 63. Mijntje Juffermans als eerste over de streep. En het wachten is op de laatste finish van deze rit voor de nummer 30 Marlene Kraats. En de finishvolgorde was 1 first place Mijntje Juffermans, 2 Janne Tjitsma, de derde plaats Joep Straathoff, 4 Amy Herroe, 4e, de 5e plaats Isolde Ong en de 6e plaats sekster Marlene Kraats. En voor het incident tussen de rijders nummer 30 Marlene Kraats en 72 Joep Straathoff is een shared responsibility. The final 1000 meter superfinal women junior C. On start position 1, op startpositie 1, Maartje Torenvliet. Op startpositie 2, position nummer 2, Manu Walta. On start position 3, Fabienne van der Veld. On start position 4, Larissa Reinders. On start position 5, Julie van Staaien. And on start position 6, Lisanne van der Vaart. Stilte voor de start.
Go to the start. Ready. En we zijn vertrokken met de superfinale 1000 meter met 6 rijders. Het gaat om de eerste 6 plaatsen van het klassement van deze afstand. En dat geeft weer punten voor het totaalklassement. We gaan zien hoe de rit zich gaat ontwikkelen. Met een kopgroepje van 5 nu. En we hebben 7 ronden te gaan als we nu doorkomen. Op kop gaat de nummer 62 Maartje Torenvliet. En dan Manu Walta. Tweede positie. En daarachter zit nummer 319 Larissa Reinders. In derde positie. En dan 319 Larissa Reinders in derde positie. Wel aanval op die positie en ook door een enorme manoeuvre die langs de buitenkant plaatsvindt. Dat is de nummer 61 Fabienne van der Veld die nu naar de derde positie gaat. En we hebben nog 3 ronden te gaan. Fabienne van der Veld zit nu goed in derde positie en dat betekent dat Larissa Reinders in vierde rijdt. En dan krijgen we de nummer 46, Jullie van Staaien en Lisanne van der Vaart. Laatste ronde. En de nummer 62, Maartje Torenvliet, blijft aan de leiding. Op weg naar de finish nu. Met Maartje Torenvliet en Manu Walta. Eerste plaats in deze rit, first place Maartje Torenvliet. On the second place, tweede Manu Walta. On the third place, derde Fabienne van der Veld. On the fourth place, vierde Larissa Reinders. On the fifth place, vijfde Julie van Staaien. En on place 6, Lisanne van der Vaart. Position 2. Schuif op. Opschuiven. 4. Go to the start. Ready. Position 1, false start. This race has 1 false start. Go to the start. Ready. We zijn van start met de tweede finale van de Jons Junioren C over 1000 meter. Met Rolf Coloos, Hidde de Bond, Ferry-Jan de Ruiter, Dien Saibali, Pier Soeboer en Tibio Wassian. Hij gleed er eerst doorheen en toen hield hij die. Aan de leiding de nummer 71, Rolf Coloos. En Rolf Coloos blijft aan de leiding met de tweede positie voor Hidde de Bond. En dan gaat daar vlak achter mee de nummer 176, Pier Soeboer. Ja, het hele peloton zit nog bij elkaar. En we hebben nog 4 ronden op het rondebord.
Als we doorkomen nog 3 ronden te gaan. En het is de nummer 71, Rolf Coloos, die aan de leiding blijft. Ja, maar die wordt aangevallen. Aangevallen nu door Piers Boer. Piers Boer de kop overgenomen. We hebben nog 2 ronden te gaan. Kijken of hij dat vast weet te houden. In zijn kielzog gaat dan ook Ferry-Jan de Ruiter mee. En dan komt ook die derde rijder van Trias Leeuwarden komt erbij, Dien Saabali. En die 3 rijden nu in de eerste 3 posities. En dan gaat de bel voor de laatste ronde. In 4e positie Rolf Coloos. En we gaan kijken naar de finish van deze rit met 176 Piers Boer. Eerste plaats, first place, Piers Boer. On the second place, tweede, Ferry-Jan de Ruiter. On the third place, derde, Dien Saabali. De fourth place, vierde, Rolf Coloos. De 5e plaats, Thibaut Wassian. En on place 6, zesde, Hidde de Bond. We gaan naar de eerste finale van de jongens junioren C 1000 meter. Op startpositie 1, Daniel Trowbridge. Op startpositie 2, Lars van Arde. Startpositie 3, Kai Huiting. Startpositie 4, Clark Hartemink. Startpositie 5, Rinse Onderwater. En op startpositie 6, Tije van Zon. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. En we zijn van start met deze eerste superfinale voor de eerste 6 plaatsen met Daniel Trowbridge, Lars van Aarde, Kai Huiting, Rins Onderwater en Tije van Son. Ja, en het peloton bij elkaar. 7 rondes te gaan. En de nummer 69, Rins Onderwater aan de leiding. En Rins blijft op kop met Lars van Aarde in tweede positie daarachter. En dan Daniel Trowbridge. Maar die wordt voorbijgestoken door Kai Huiting. Kai Huiting nu in derde positie, dan de nummer 4 Daniel Trowbridge. En daarachter Tije van Son. 4 rondes te gaan. En de kop is ondertussen overgenomen door Lars van Aarde. Lars van Aarde, en dan wordt ook Kai Huiting de aanval ingezet, maar blijft in derde positie. En dat betekent dat Rins Onderwater in tweede positie voor hem zit en die versnellen nu. Het tempo gaat nu omhoog. En het tempo gaat omhoog met Lars van Aarde aan de leiding. We hebben nog 2 ronden te gaan. Lars van Aarde blijft op kop met Rins Onderwater tweede positie. En dan Kai Huiting. Kai Huiting probeert er binnen door te komen. Lukt inderdaad, neemt de tweede positie nu over.
En dan gaat de bel voor de laatste ronde, maar buitenom komt daar helemaal naar voren toe Daniel Trowbridge. En die heeft nu de leiding genomen op weg naar de finish nu. Het is Daniel Trowbridge als eerste binnen. En de tweede plaats lijkt me Lars van Aarden, maar we hebben moeten naar de fotofinish kijken om daar definitief uitsluitsel over te kunnen geven. De eerste plaats in deze rit voor Lars van Aarden. De tweede plaats, second place, de correctie Daniel Trowbridge first. On the second place, tweede Lars van Aarden. On the third place, derde Kai Houting. De fourth place, vierde Rinse Onderwater. En de vijfde plaats, fifth place, Tije van Son. En voor de volgende twee superfinales hebben we, voor de Masters hebben we een gewijzigde ritsamenstelling. Revision voor de race 229-230. Hebben we nog een penalty te melden voor de nummer 69 Rinse Onderwater. En dat is een penalty voor in the straight lane change from outside to inside. Go to the start. Ready. En dan zijn we nu vertrokken met Masters. In deze rit rijden we de superfinale 1000 meter voor de plaatsen 8 tot en met 13 met Diewertje Dets, Matthias Kateu, Daniel Schieber, Tony de Roo, Jentilov en Jim Cassander. Zes ronden te gaan. En de nummer 125, Diewertje Dets aan de leiding. Met daarachter in tweede positie zit Matthias Kateu van Brugge. Ja, en dan gaat Christian Gent meedoen in derde positie, Daniel Schieber. En in vierde Tony de Roo. En de vijfde positie ook bij de kopgroep nog de nummer 136, Jim Cassander. Twee rondes. En de kopgroep blijft ongewijzigd. 5 rijders, zelfde volgorde. En de bel voor de laatste ronde. En dan krijgen we de eindsprint in deze rit voor Diewertje Dets. En die gaat als eerste binnenkomen. We hebben een eerste plaats in deze rit. First place Diewertje Dets. On the second place tweede Matthias Kateu. On the third place derde Daniel Schieber. On the fourth place vierde Tony de Roo. On the fifth place vijfde Jim Cassander. En on the sixth place zesde Jentilov.
Dames en heren, de finale, de superfinale 1500 meter voor de Masters. Met op startpositie 1, first position, Ryan Broughton. Op startpositie 2, Guido Schouten. Op startpositie 3, Joey Asser. Op startpositie 4, Jolanda Nowe. Op startpositie 5, Sebastian Scargo. Op startpositie 6, Carolien van der Bulke. En op startpositie 7, Jeroen Straathoff. Die probeert de boog van Usain Bolt na te doen. Lukt inderdaad. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. We zijn van start met deze finale. Twaalf ronden te gaan op deze 1500 meter nog. Aan de leiding Joey Asser. En het is Ryan Broughton van Aldwich die aan de leiding gaat. Negen rondes. Ryan Broughton, Aldwich, blijft op kop. Langs de binnenkant komt daar heel voorzichtig de nummer 152 Carolien van der Bulke naar voren toe schuiven. Peloton zit dicht op elkaar. Met een aanval vanuit het achterveld kan er natuurlijk van alles gebeuren. Het is nog 8 ronden te gaan. Nummer 78 Sebastian Scargo zet druk op de ketel. En rukt op naar een tweede positie. Maar die nummer 199, Joey Asser, let goed op, blijft aan de leiding. Joey Asser, Sebastian Scargo, tweede positie, 6 rondes. En daarachter de nummer 123, Guido Schouten. En komt er vanuit het middenveld nog actie, of vanuit het achterveld mogen we wel stellen, nummer 79, Jeroen Straathoff schuift daar 2 plekken op naar voren toe. Nu in een vijfde positie. Ryan Broughton in het middenveld nu in 4e positie. Met nog 4 ronden te gaan houdt Joey Asser de rit helemaal onder controle. En laat nog steeds niemand bij hem toe. Versnelt zelfs iets waardoor er een gat valt ten opzichte van het peloton. En Joey Asser blijft aan de leiding met nu de tweede positie voor de nummer 5 Ryan Broughton. Gaat hem dat lukken daar weer bij aan te sluiten? Lukt hem inderdaad, komt daar binnendoor, neemt de kop nu over. Ryan Broughton aan de leiding. En we gaan naar de laatste ronde toe met Ryan Broughton aan de leiding. Op weg naar de finish en de bel voor de laatste ronde. Met Ryan Broughton die daar als eerste gaat binnenkomen. Finish voor Ryan Broughton. Ja, en dat was de finish van een enerverende race, mogen we wel stellen. Met in de eindfase Ryan Broughton die de kop heeft genomen en die niet meer af heeft gestaan. Ondanks dat Joey Asser de hele rit onder controle heeft geprobeerd te houden. Maar Guido Schouten op de tweede plaats. De derde plaats voor Carolien van der Bulke. De vierde plaats voor Joey Asser. Op de vijfde plaats Jolanda Nowe. De zesde plaats Sebastian Scargo. En op de zevende plaats Jeroen Straathoff.
Ja, en dat was de superfinale van de Masters. En we gaan de wedstrijd snel vervolgen met dames junioren A, B en senioren 1500 meter superfinale. Attentie, we hebben een penalty voor de nummer 79, Jeroen Straathoff, voor off-track. Go to the start. Ready. En we zijn van start met Women Junior AB en Seniors 1500 meters superfinals. Superfinales voor de vrouwen junioren AB senioren. 7 deelnemers in de baan: Jalina Schippers, Fern Taylor, Renske Ansink, Mies van der Voorst, Leon Brown, Lisanne de Reus en Nora de Graaf. En met dit tempo kan ook onze cameraman in het peloton meerijden zonder problemen op zulke schaatsen. Ja, als niemand de kop wil nemen, dan kan dit gebeuren. Iedereen wacht af. Aan de leiding, de nummer 170, Jalina Schippers. Nog 10 rondes, 10 laps. Ja, heel langzaamaan gaat er iets harder gereden worden. Jalina Schippers nu in de leiding. Jalina Schippers, gevolgd door de nummer 65 Renske Ansink. Jalina Schippers, Renske Ansink, dan Fern Taylor in derde positie. Van Nottingham. En we hebben nog 7 ronden te gaan. Tempo gaat omhoog nu. Vierde positie voor Leon Brown. Vijf rondes te gaan. Ja, aan de kop verandert er nu weer wat. Het is Fern Taylor die naar de leiding gaat. Fern Taylor, Jalina Schippers in tweede positie. En dan Renske Ansink. Ja, en zo ontstaat er dan toch een hele snelle rit uiteindelijk. Na een langzame start met Fern Taylor. Fern Taylor, Jalina Schippers blijft in tweede positie en daarachter Renske Ansink, dat is de volgorde. En we hebben nog 2 ronden te gaan. Ja, in dat middenveld wordt er nog zwaar gestreden om elke positie. En dat zien we ook gebeuren, dat nu die tweede plaats overgenomen wordt door Renske Ansink. En we gaan de laatste ronde in. Laatste ronde met Fern Taylor helemaal alleen op kop aan de leiding. En gaat nu finishen. Fern Taylor als eerste binnen. Eerste plaats in deze rit. First place Fern Taylor. On the second place tweede Renske Ansink.
On the third place, derde Jalina Schippers. On the fourth place, vierde Lisanne de Reus. On the fifth place, vijfde Lian Brown. On the sixth place, zesde Mies van der Voort. En de zevende plaats voor Nora de Graaf. En onze ijsstucadoors zijn nog even bezig om het ijs te repareren. En daarna gaan we naar de eerste finale van deze categorie. De superfinal Women Junior A, B en Seniors 1500 meters. Met op startpositie 1 on position 1 Mirte Michielsen. On start position 2, Yves Straathof. On start position 3, Iteke Soeboer. On start position 4, Jutta Dupont. Start position 5, Mirte de Reus. On start position 6, Sterre de Wilde. And on start position 7, Michelle van der Woude. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. En we zijn vertrokken met deze finale 1500 meter met 7 deelnemers. Ja, nu wordt al meteen in de eerste ronde wordt daar initiatief genomen om het tempo op te voeren. 12 rondes op het rondebord en we hebben al een aanval staan van de nummer 181 Iteke Soeboer. Ja, en daar moet nu op gereageerd worden en het is Yves Straathof die daar probeert ook het tempo omhoog te krijgen van het peloton. En dat lukt wel, maar er zit nog een behoorlijk gat tussen. Maar we hebben nog een paar ronden te gaan, dus het is nog mogelijk om dat weer dicht te rijden. Maar voorlopig is het de nummer 181 Iteke Soeboer die aan de leiding gaat. En daar een comfortabele positie heeft die ze wel nog 9 ronden moet verdedigen. Iteke Soeboer, Yves Straathof aan de leiding van het peloton. En we hebben daarachter de nummer 145 Mirte Michielsen. Een peloton met 5 rijders bij elkaar, 1 rijder vooruit. Zes rondes. En de nummer 181 Iteke Soeboer blijft aan de leiding. En de strijd in het middenveld wordt nog gestreden. Alhoewel ze langzamerhand iets dichterbij gaan komen. Is het langs de binnenkant de nummer 145 Mirte Michielsen die de tweede positie heeft genomen. En nu ook daarmee de eerste positie afstraft. Mirte Michielsen aan de leiding. En de rest van het peloton rijdt zich nu echt
op apengapen om te proberen dat gat nog weer dicht te krijgen met 3 rondes te gaan. En dan gaat de nummer 105 Michelle van der Woude nu ook naar een tweede positie toe. En dan gaat 180 Yves Straathof ook mee. En dat zijn de 3 deelnemers die het nu met elkaar moeten gaan uitknokken. Vierde positie Jette Dupont. En we gaan naar de laatste ronde. En de laatste meters van deze rit met de finish. En de eerste plaats, first place, Mirte Michielsen. On the second place, tweede, Michelle van der Woude. On the third place, derde, Yves Straathof. On the fourth place, vierde, Jette Dupont. De fifth place, vijfde, Sterre de Wilde. On place 6, de zesde plaats, Iteke Soeboer. En de seventh place, zevende, Mirte de Reus. And that completes the Women Junior AB Seniors 1500 meters super final. We will continue the competition after the referee's review of the race with the Men Junior AB and Seniors 1500 meters super finals. 2 super finals to go, and we will start with final number 2 for the places 8 to 14. Attention, we have a penalty in this race for the number 195, Michelle van der Woude, and it's a penalty for in the straight lane change from outside to inside. Go to the start. Ready. En we zijn vertrokken met de tweede finale, final number 2 of the superfinals. Luc Huiting, Joris Stormvliet, Tjor van der Vuist, Sidwan Conessa, Niels Pennings, Stefan Grippeling en Thomas Kramer. Ja, en zo schuift daar die nummer 13 van helemaal van achteren naar voren toe, Tjor van der Vuist. En Tjor van heeft de leiding genomen. En daarachter zit Sidwan Conessa, tweede positie. En dan 104 Thomas Kramer. Thomas Kramer, dan Niels Pennings zit er ook bij. Joris Stormvliet zit erbij. Joris Stormvliet nu naar de derde positie, maar in dit tempo is dat heel moeilijk in te schatten. Kan natuurlijk van alles gebeuren. En Tjor van der Vuist blijft aan de leiding. 8 rondes. Ja, en met dit tempo moet je constant over je schouder kijken om te zien wat er achter je gebeurt. Want anders ben je echt te laat. En daar komt ook zo'n aanval vanuit het achterveld. Het is echt een Koreaanse aanval, kun je wel stellen, met de nummer 103 en 30, Stefan Grippeling. En nu moet Tjor van der Vuist daar weer op reageren. Die gaat proberen het gat dicht te rijden. Stefan Grippeling, Tjor van der Vuist, dat is de volgorde. En dan zit Sidwan Conessa erbij. En de situatie blijft aan de kop hetzelfde met de nummer 133, Stefan Grippeling. Sidwan Conessa de kop genomen. En dat is nu de nummer 87, Sidwan Conessa. Langs de binnenkant zit daar de nummer 13 bij, Tjor van der Vuist. Tjor van der Vuist weer aan de leiding.
Charles van der Vuijs, Sidwan Konessa en Joris Stormvliet. Joris Stormvliet nu in tweede positie gekomen. En ja, zo slaas je door een val raak je nog wel eens een rijder kwijt. Maar het is de nummer 13, Charles van der Vuijs op kop. Charles van der Vuijs en daarachter Joris Stormvliet. Charles van der Vuijs, Joris Stormvliet, derde positie voor Niels Pennings, bel voor de laatste ronde. En dan krijgen we Stefan Grippeling en Luc Huiting, dat is de volgorde. En het wachten is even op de finish van onze laatste twee deelnemers in deze rit. En we hebben hier een eerste plaats voor Charles van der Vuijs, first place. The second place, tweede Joris Stormvliet. On the third place, derde Niels Pennings. On the fourth place, vierde Stefan Grippeling. On the fifth place, vijfde Luc Huiting. On place 6. On place 6 we have Sidwan Konessa. En op de zevende plaats, seventh Thomas Kramer. And that completes the superfinal number 2. We gaan naar de superfinale Man Junior AB Seniors 1500 meters. Met op startpositie 1 Alexandro Rivero Maarschalk. Op startpositie 2, hij heet Enzo, maar rijdt niet in een Ferrari. Enzo Prost. Op startpositie 3 Robbe Volkaert. Le position numero 4, Leonard Tomimitsu. Op startpositie 5, Larsen Kasubolo. Op startpositie 6, Ilias Peters. En op startpositie 7, Ken Bronselaar. Stilte voor de start. Go to the start. Ready. Ja, het is meteen al vanaf de start is het pret in deze rit met een hoog tempo wat er gereden wordt. En de heren proberen het echt tot het uiterste te gaan daarin. We hadden een val voor Enzo Prost. En nu kijken hoe die rit zich verder gaat ontwikkelen met nog 10 ronden te gaan. 10 ronden met nummer 150 Ken Bronselaar aan de leiding.
Ken Ronselaar blijft op kop met daarachter 148 Robben Volkaart in tweede positie. Acht rondes. En daar zit ook de nummer 24 Leonard Tomimitsu bij. Tomimitsu probeert de aanval in te zetten op die tweede positie. Lukt inderdaad, neemt de tweede positie nu over. En we hebben een kopgroep van 5 rijders gekregen die het met elkaar gaan uitknokken nu. Tomimitsu naar de tweede positie, probeert daar een goede positie te vinden om aan de leiding te komen. Lukt hem inderdaad. En het is Leonard Tomimitsu, tête à la course. Maar hij wordt meteen weer voorbij gestoken. Kop is meteen weer teruggepakt door in dit geval de nummer 147 Alexandro Rivero Marschalk. Alexandro Rivero Marschalk en Tomimitsu in tweede positie volgt hem en dan breekt de kopgroep in tweeën. En dan is het de nummer 148 Robben Volkaart die in derde positie rijdt. En daar probeert ook bij aan te sluiten de volgende van Christelijn Gent. En dat is de nummer 149 Larsen Kasubolo. Ja, dat hele deelnemschap weer bij elkaar. En Tomimitsu probeert het weer, probeert buitenom. Lukt hem inderdaad met nog 2 ronden te gaan. Het is Leonard Tomimitsu, tête à la course. En hij versnelt ook, waardoor de anderen het echt moeten laten lopen. Het is Leonard Tomimitsu, de nummer 24 op kop in de bel voor de laatste ronde. Gaat dan met Alexandro Rivero Marschalk in tweede positie. Maar Tomimitsu rijdt in zijn eentje op weg naar de finish en hij gaat nu binnenkomen. Leonard Tomimitsu. 147, 100. Ja, en dat was een spannende rit met Tomimitsu in gevecht met Alexandro Rivero Marschalk. En we gaan zo naar de fotofinish kijken hoe de officiële uitslag van deze rit eruit ziet. En de finish van onze laatste rijder, nummer 48, Ilias Peters. We hebben een eerste plaats in deze rit voor Leonard Tomimitsu, first place. Première place, de second place, tweede Alexandro Rivero Marschalk. On the third place, derde Larsen Kasubolo. De vierde plaats voor Robben Volkaart. De vijfde plaats Ken Bronselaar. De zesde plaats Ilias Peters. En de zevende plaats Enzo Proost. En dan gaan we nu de baan verzorgen. En daarna gaan we verder met de relaywedstrijden. And ladies and gentlemen, we continue the competition at 1 o'clock.
We have an announcement for all the skaters who are taking part of the relays. Due to the time schedule, we will reschedule the relays during the distance, so all the relays will be relays of 2,000 meters instead of the announced distances. So all the relays will take place, but will be relays of 2,000 meter distances. We will start again in a couple of minutes with the first relay. Will be a 2,000 meter relay for division E and F. Sarah. Good afternoon everybody and welcome to the part of the relays in the Easter Cup, the 44th Easter tournament here at IJs Stadium Crystalline in Ghent. And we will start right away with the relay 2,000 meters
for the E and the F division. We will have 4 teams on the ice. The red team consists of Pen van der Knaap, Roos Teunen, Tijn Vazeur and Cas Juffermans. It's a team from the Netherlands. The green team is also a team from the Netherlands with Loet van Oost, Neve Strunks, Kim Wijbrands and Sander Widlunds. Blue team is a team from Belgium and Great Britain with in the team Febe de Kimpe, Emmeline Francis, Zaya Wright and Leopold Boomler. And the 4th team is the yellow team, also a mixed team from Great Britain and Belgium. Within that team, Madison Shoebridge, Isalie Wouters, Oscar Bunkings and Juno Bells. Red on 1, red, green, blue, yellow. The lap counters, will the lap counters going on the other side, please? Go to the start. Ready. And we have started the relay in the category EF, a 2000 meter relay. And the blue team is taking the leads. Blue is still leading this race with yellow in the 2nd place, red on the 3rd place, followed by yellow. And we have 12 laps to go in this 2000 meter relay. Ten laps to go in this 2000 meter relay final, with still blue leading this race. In 2nd position, the red team, followed by the yellow team and the green team. Six laps to go, and blue is still leading with the red team in the 2nd position, yellow in 3rd position, and green in 4th position.
2 laps to go in this 2,000 meter relay. With blue still leading this race. And we are in the last lap of this race. And the finish for blue. And the finish for Ruts. And the finish for Green. And the finish for Green. And these are the results of the relay EF 2000 meter. Winner is the blue team, second place for the red team, third place for the yellow team, and the green team is on the fourth place. For the next relay, we have 4 teams. The red team consists of Mitch Matteau, Louis Bronslaag, Pepijn Reinders and Thomas Hertog. The green team consists of Alan Govaert, Merlin Leblanc, Lois den Heijer and Nout Barense. The blue team, Anushka Buitenhuis, Florence Botes, Celine van Laag and Georgia Diemans. And the yellow team, the members there are Yara Brouwer, Fenna Postma, Marieke Doetjens and Lieve van der Meer. Go to the start. Ready. Taking the lead in this race is the red team, followed in second position by the green team, third position for the yellow team. And the blue team is in the fourth position of this 2,000 meter relay.
In the lead, the red team. Eleven laps to go in this race. The red team is still leading before the green team, who is in second position. Blue team in third position. And the fourth position in this race is for the moment for the yellow team. Seven laps to go in this race. Still the red team leading this race before the green team. Yellow team in third position. And the fourth place is for the blue team. Five laps to go. Three laps to go, and the red team still leading before the green team. And we are on the last lap of this race. And we have the winner, the red team. And the second place is for the green team. Third place for the yellow team. And these are the results of this relay for the E and the F division. First place for the red team, second place for the green team, third place for the yellow team, and fourth place for the blue team. We will now continue with the 2,000 meter relay final for division CD. In de red team, we hebben Emily van den Berg, Danica Vondeling, Gome Berg en Tim Eshuis. The green team consists of Leon Spivakowski, Sten van der Knaap, Joep van Zeugen en Bas van der Laken. The blue team, the members over there are Bente van der Meer, Sibrich Subboer, Dean Sahibali en Lars van der Meer.
The yellow team consists of Rosanna Widlund, Bente de Pijper, Laura Ramos Justo and Pieke van Olst. And we also have a fifth team on the track. That's the white team. And the members over there are Isla Hurt, Daniel Trowbridge, Charles van der Linde and Woody Wilkinson. Red. Go to the start. Ready. Position 1, full start. This race has 1 full start. Go to the start. Ready. And the race is started. The 2,000 meter relay for division C and D, where the white team is taking the lead of this race, followed by the green and the red team. White team still leading with the green team in second position. Third place for the moment for the red team. Blue in the fourth position and the yellow team in the fifth position in this 2,000 meter relay. Eleven laps to go in this 2,000 meter relay, with the white team still leading. Second position for the green team, third position for the blue team, followed by red and yellow. Eight laps to go. White still leading. Blue in the second position. Green in third position. Red on the fourth place, followed by yellow. Five laps to go. White still leading. Blue in second place. Green third place. Red in the fourth place. Yellow in the fifth place. And this is the start, the signal for the last 3 rounds. White still leading. White in the lead, followed by blue in second position. Green in third position. Red on the fourth place,
followed by yellow. And we have the finish for white, followed by the finish for green. White's first place. And these are the results of this relay, the 2000 meter CD. First place for the white team, second place for the blue team, third place the green team. On the fourth place we have the team red, and the fifth place is for the yellow team. The next relay, we also have 5 teams on the ice. Team Red consists of Marlene Kraats, Diandra Zijp, Nora Brunslaag en Rinse Kramer. The green team, Ellen Govaert, Itze Schildmeijer, Essel Veldhuizen en Kars van de Knaap. In the blue team we have Sam Stargo, Mil Juffermans, Marijn Schouten en Kilian Bodin. The yellow team consists of Eline van Eekhout, Jannes Dupont, Thibaut Wazian en Lars van Aarde. And last but not least the white team with Sarah Potters, Vivienne Bodin, Mia Scargo en Tirza Rosenboom. Go to the start. Ready. And we have started the 2000 meter relay final. Also in the category CD, with the red team in the lead. The red team in the first position, followed by yellow, blue, green and white. The yellow team takes over the first position in this race. Yellow in the first position, followed in second position by reds. Third position, blue. Then we have green and the white team. Ten laps to go in this 2000 meter relay final. And the yellow team in the first position, purchased by the red team. They are in second position. And the red takes over. Red in the first position.
battling with yellow for the first 2 places in this race. Yellow takes over again. 6 laps to go. Yellow still leading with red in the 2nd position. Three laps to go. And the yellow team is in the leading position, still followed by the red team in the 2nd position. 3rd place for the moment is for green, 4th place for blue, and the 5th place for white. And the last round for yellow. And we have the finish for yellow. They win this race. Red the 2nd place. Green the 3rd place. Blue the 4th place. Blue the 4th place. And we are waiting for the finish for the white team. And these are the results for this relay. The winner is the yellow team, 2nd place for red, 3rd place for green, 4th place for blue, and the 5th place is for team white. On the ice now we have 4 teams. Team Red, the members of that team are Bars van der Wij, Hidde de Bunt, Ferry-Jan de Ruiter en Jalina Schippers. Voor Team Green, Felice Koudstaal, Moreno Koudstaal, Tom Hartveld en Scott Berkelaar. Team Blue, Caris Mato, Arne Hartog, Stijn Reinders en Julie van Staaien. En de yellow team on the ice, Mijntje Juffermans, Isolde Ong, Joep Straathof en Ralf Kaulos. Go to the start. Ready. And this is the 3rd relay, the 2000 meter relay finals for Division C and D. 2000 meter has to be skated by these teams. And the red team is taking the lead. Red in 1st position, followed by yellow in the 2nd position and green in the 3rd position of this race. Twelve laps to go, and in the lead the red team. Red in 1st position, followed by green.
Red still in first position, followed by yellow in second position. Red in first position, blue in second position, followed by yellow in the third position. And in the fourth place, we have the green team for the moment. And we have 8 laps to go. Six laps to go. Red is still leading this race. With blue in second position, and yellow in the third position. And we have 3 laps to go. Red still in first position. And the last round for Reds. And the finish for Reds. And the finish for blue and yellow. And the finish for green. So the results of this race: winner Team Reds, second place blue, third place yellow, and fourth place green. And this is the last relay for the CD 2000 meters. 4 teams on the ice. Team Reds, Floris Schouten, Fabien van der Veld, Baartje Torenvliet, Rinze Onderwater. Team Green, Gilles de Boer, Manu Walta, Jannemijn Tjeersma en Pier Soetboer. Team Blue, Kelly Strunks, Ruan Olden, Larissa Reinders and Kay Huiting. And the yellow team that consists of Jente Hoogdoren, Dook van Oost, Louis Wijbrands and Björn Witlunds. Go to the start. Ready. And this is last 2000 meter relay final for division C and D. 2000 meters has to be skated. And in this race the red team takes the lead. Red in first position, followed by blue, yellow and green.
12 laps to go. Red is still leading this race, with blue in the second position, yellow in third position, and green in fourth position. Ten laps to go. Red still leading this race, with behind them the blue team in purchasing them. Seven laps to go in this race, with the red team in the first position, blue in second place, yellow in third place, and green in the fourth place in this 2,000-meter relay. Three laps to go, with still red in the first position, followed in the second position by blue. And then we have yellow and green. Last round in this race. And here we have the finish for Team Red, the finish for blue, finish for yellow, and the finish for green. The unofficial results of this relay: Team Red is the winner, second place for blue, third place for yellow, and the fourth place is for Team Green. We will now start with the 2,000-meter relay for the qualifications A, B, S, and 2,000 Junior A, B, Senior, and Masters. And we have 5 teams on the ice. Team Red is consisting out of Bruce Nederson, Diewertje Dets, Guido Schouten, and Joey Esser. Team Green has Liam Brown, Jalina Schippers, Enzo Koeie, and Fern Taylor. Team Blue consists of Eline van der Belt, Ruben Nikus, Luc Huiting, and Jacob van den Bos. Team Yellow, the skaters over there are Anne Mommaerts, Ryan Burton, Marco Kiesken, and Jim Cassander. And the white team that has as skaters Genty Love, Susan Kamp, Christa De Roo, and Saskia Kolkman. And they have to skate 2,000 meter instead of the announced 3,000 meter. So everybody please be aware that this will be a relay of 2,000 meters.
Go to the start. Ready. They started. Peter for the division Junior A, B, Senior and Masters. Takes the lead in 16 laps to go, with red in the first position, yellow, team white. The red still in second, followed by Team Green and Team White. So leading this relay. The red still when we have 10 2,000-meter relay again. Red leading with blue in second position and green in third position. For these skaters, red is still leading this race. Green has taken over the second position. Blue is in the third position, yellow in the fourth position, and Team White in position number 5. 5 laps to go. And here we go for the last 3 rounds in this 2,000-meter relay, with the red team still in the first position of this race. The red still leading. And the last round for Team Reds. And the finish for Team Reds. And the finish also for Team White in the 5th position. And these are the results of this relay. First position for Team Red, second position for Team Green, third position for Team Blue, fourth position for Team Yellow,
We have to correct this. Okay, we have the final results of this relay. The winners are Team Red's second place for Team Green, third place for Team Blue, fourth place for Team Yellow, and the fifth place for Team White. Go to the start. Ready. And this is the second relay for the categories A, B juniors, the seniors and the masters. We have 4 teams on the ice. Team Red consists of Joris Steunvliet, Niels Pennings, Maarten Pennings and Jeroen Straathoff. Team Green consists of Jury Roording, Mirte de Reus, Lisanne de Reus and Raphael Hero. Team Blue has as skaters Wenske Ansink, Mies van Voorst, Jolanda Nobe and Sebastian Scargo. And Team Yellow consists of Mente de Vriend, Nora de Graaf, Daniel Schubert and Tony de Roo. And the green team is leading this race. Within second position, Team Red, followed by Team Yellow and Team Blue. Where Red now takes over the lead of this race. When we have 12 laps to go. 12 laps to go. And Team Red in the lead of this race. Nine laps to go. Team Red still leading the race, with Team Green in second position, third position for the yellow team, and fourth position for Team Blue. Five laps to go in this 2,000-meter relay for the category Junior A, B, Seniors and Masters. Where Red is still leading this race before Green, Yellow and Team Blue. And we go into the last 3 rounds of this race. With still Red in the lead. And we have already the finish of Team Red. Red has won this race.
And we have the finish of this relay. First place for Team Red, second place for Team Green, third place for Team Yellow, and Blue is the fourth place in this relay. The results of the last race were Team Red on the first place, Green in second position, third place for Yellow, and the Blue team was a fourth place. Go to the start. Ready. And this is the last race of today here in the Easter Cup in Ghent at ice skating rink Crystalline. The 2,000-meter relay final for juniors, A, B, seniors and masters. We have 4 teams on the ice. With Team Red consisting out of Sterre de Wilde, Mirte Michielsen, Alejandro Rivero Maarschalk en Robbe Volkaert. Team Green is Larsen Karsibolo, Ken Brunselaar, Enzo Proost en Caroline van den Bulke. Team Blue, Michel van der Woude, Sidonie Conessa, Thomas Kramer en Steven Rippeling. En Team Yellow, Yves Straathof, Iteke Soubourg, Jette Dupont en Joven de Vuist. 12 laps to go in this race, and Team Red is leading. Within second position, Team Green. Third position, Yellow. And fourth position, Team Blue. Ten laps to go, and Team Red is leading this competition. Team Red in the first place, followed by Team Green. And they are competing for the first 2 places in this race. And Team Green takes over. Team Green leading this race with Team Red in second position. Still Team Green leading. And Team Red takes over. Team Red leading the race with Green in second position. 6 laps to go. With Team Red leading this race. And Green in second position. Blue
in the third position and yellow in the fourth place of this race. And these is the shots for the 3 last rounds. With red still leading this race. Green in second position. And the last round for Team Reds. And we have the finish of Team Reds. Finish for Green. And the finish for Blue. And the finish for Yellow. These are the results for this last relay. Winner of this relay, Team Reds. These are the finals results of this last relay. Winner of this relay, Team Reds. Second place for Team Green. Third place for Team Blue. And the fourth place is for Team Yellow. And with this relay, we came to the end of the Easter tournament, the Easter Cup, the 44th edition, here in the Kristallijn in Ghent. We would like to thank you for participating in this tournament, and to the audience, welcome for joining us. Please have a drink, have something to eat in the cafeteria, and we will soon proceed with the award ceremony in the cafeteria upstairs. Thanks for joining us, and we hope to see you all again next year with Easter for the 45th Easter tournament, the Easter Cup from STKG in Ghent. See you then. Bye bye.